And yesterday we had the inaugural address by class on the holy name by His Holiness Bhanu Maharaj. And fortunately we have other speakers like Jagat Sakshi Prabhu, Madhav Gopinath Prabhu, who are here to enlighten us on the first canto. We all know Acharya Thakur played a very significant role for the establishment of International Society for Krishna Consciousness. How is it? Prabhupada, you want to translate, Prabhu? Yeah, Prabhupada, while he had the instruction from His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to translate their books into English and spread it in the Western world, he was very confident. He was on the mercy and the order in executing the order of a spiritual master. But in the initial stage, he didn't know how it's going to happen. Then in the process, as he was studying the commentaries of the previous Acharyas, particularly the verse 2.41 from the Bhagavad Gita, Vyavasayatmika buddhihi ekeha kurunandana bahushakahi anantasya buddhayo advyavasayanam. Those who are resolute in purpose, their determination is one, and the intelligence of those who are irresolute is many branched. Then in the commentary of Srila Acharya Thakur, he understood what is that resolute. The resolution is the resolute purpose. Those who are resolute means resolute in executing the order of the spiritual master. This particular verse was the inspiration for Srila Prabhupada to spread this Krishna conscious movement, translating, spreading all around, and that's why we are all here. So in that sense, the instruction from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, inspiration from Acharya Thakur, the perspiration of Srila Prabhupada, we are all assembled here. So we are extremely grateful to Acharya Thakur for this contribution. So let's express our gratitude. Probably both the commentaries and the translations and the books authored by Acharya Thakur, 40 in numbers. And we have been fortunate to have the mercy of Srila Bhanu Maharaj to give it to us. So we are very, very thankful to Maharaj for being with us. And we will continue the today's session. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaura Mani Prachadane Nirvishesha Srinivadi Pastate Shatarane. So Vishnu Chakravarti was discussing this verse, two verses, from the 6th canto concerning Ajamil chanting the name. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தத்தில் இந்த 2 ஸ்லோகத்தை பற்றி, இந்த அஜாமிலன் கதையை பற்றி அதற்கு அவர் உரை கொடுக்கிறார். And the verse itself says that by chanting the name of Vishnu, one purifies oneself of all sins. It's the best type of atonement or prayaschitta. விஷ்ணுவின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தன்னை தூய்மையாக்கி கொள்கிறார். இதுதான் சிறந்த பிரயாச்சித்த முறையும் ஆகும். And this is because this attracts the Supreme Lord. காரணம் இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கவர்ந்தெழுக்கிறது. And the other types of atonement in Karmakanda and Varnashram are not so effective. அதனால இங்க கர்ம காண்டத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள இதர பிரயாச்சித்தங்கள் அந்த அளவுக்கு திறன் வாய்ந்தது அல்ல. And in fact, not only are all karmas, not just some karmas, all karmas, past, present, and future, are destroyed. அதனால சில கர்மங்கள் மட்டும் இல்ல, கடந்த காலத்துல செய்த கர்மங்கள், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், மொத்த கர்மாவும் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதால் அழிக்கப்படுகிறது. And not even that, the cause of the sinful activity, that is vasanas and ignorance, are also destroyed. அதனால இந்த பாவ காரங்களுக்கு உண்டான காரணமான இந்த வாசனை மற்றும் அறியாமை இவையும் அழிக்கப்படுகிறது. And not only that, they're instantaneously destroyed first time you chant the name. இது மட்டும் இல்ல, உடனடியாக முதல் தடவை பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அது உடனடியாக பாவங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. And even if you only chant once, ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட, and even if you chant once and you have no devotion, ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரித்து பக்தி தொண்டு இல்லாத பட்சத்திலும்,
So if that is the case, if you chant with devotion, how much greater effect you will have. So this is glorifying the effects of the name. அதனால இங்க பக்தியுடன் நாம நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்துல எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பலன் கிடைக்கும். அதனால இங்க பகவானின் நாம உச்சாடன பக்தி தொண்டு வெகுவாக புகழப்படுகிறது. So this type of chanting accidentally and whatever is called namabas. உச்சரிக்கும் போது அது நாமபாஷ் என அழைக்கப்படுகிறது. So we're not intentionally chanting for any particular goal. We just like name your son Narayana, or your name your bakery, Krishna bakery or something, or Krishna sweets. So that's all namabas. அதனால வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வு பூர்வத்துடன் நாம உச்சரிக்காத பட்சத்திலும் இப்போ உதாரணமாக கடைக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் என பெயரிட்டாலும் அல்லது மகனுக்கு கிருஷ்ணா என பெயரிட்டாலும் அதற்கு நிச்சயம் பலன் உண்டு. However, there's another type of namabas where you intentionally chant. ஆனால் வேறு விதமான ஒரு நாமபாஷம் இருக்கிறது, அது உணர்வுபூர்வமாக செய்யக்கூடிய ஒன்றாகும். This, however, is a little different, and let's say we can say it becomes problematic. இது ஒரு விதத்துல பார்க்கலாம் அப்படின்னா சற்று வேறுபட்டது, ஆனா அதுல சில சிக்கல்களும் உள்ளது. So you can intentionally chant, and then you can chant with the wrong intentions, and this makes it worse. அதனால இது வேண்டுமென்றே செய்ய வேண்டும், ஆனா அதே சமயத்தில் தவறான நோக்கத்துடன் செயல்படுத்தக்கூடியது. And you can even have aparad in the process. அதனால இந்த வழிமுறையில் இது குற்றமும் இழைக்கப்படலாம். So namabas, of course, in any case, whether it's accidental or intentional, it has effect. நாமபாஷ் அது தற்செயலாக செய்தாலும் வேண்டுமென்றே செய்தாலும் அதற்கென்று பலன் உண்டு. One effect is it destroys sin. ஒருவித பலன்கள் என்னவென்றால் அது பாவங்களை அழிக்கிறது. The more important effect for the devotees, of course, is it produces bhakti. ஆனா பக்தர்களுக்கு என்ன பலனை கொடுக்கிறது என்றால் அது பக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது. But because it may be accidental, and you're not always chanting it, it may be slow. தற்செயலாக செய்கிறோம், ஆனா அதை அதனுடைய பலன் மெதுவாக கிடைக்கும். So the destruction of all your karmas, etc., can be very quick, but producing bhakti may be a slow process. அதனால இங்க கர்மங்கள் உடனடியாக அது அழிக்கப்படலாம், ஆனா பக்தி முன்னேற்ற பாதையில் அது சுணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தலாம், மெதுவாக முன்னேற்றம் அடையலாம். We even say the cause of faith is agyata sukriti. அதனால இங்க நம்பிக்கைக்கு காரணம் அஜ்ஞான சுக்ருதி என சொல்லப்படுகிறது. So you may accidentally chant the name in a previous lifetime. That's a namabas. அதனால முந்தைய பிறவில தற்செயலாக நாமத்தை உச்சரித்திருக்கலாம், அது நாமபாஷாக அமைகிறது. So if for generations your bakery is called Krishna Bakery, and your generations keep chanting that, and all your life you keep chanting that, then eventually you may develop faith, and then you practice bhakti. So in other words, through namabas you can get faith and then practice bhakti. அதனால ஒரு பேக்கரி கடைக்கு கிருஷ்ணா என பெயரப்பட்டால் அது தலைமுறையாக கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என உச்சரித்து அது அஜ்ஞான சுக்ருதி மூலமாக பிறகு அது ஒரு காலகட்டத்தில் நம்பிக்கையாக மாறுகிறது. So someone asked yesterday, if namabas is so powerful, why just do namabas instead of doing sadhana bhakti? அதனால நேற்று கூட ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது, நாமபா சக்தி வாய்ந்தது என்றால் அதையே செய்யலாமே, ஏன் நாம பயிற்சி முறையை சாதனாவை செய்ய வேண்டும்? And one answer, of course, it is slow because it's not intentional. காரணம் என்னவென்றால் இதற்கு பதில் அது வேண்டுமென்றே செய்யப்படாததால் அதனுடைய முன்னேற்றம் ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருக்கும். The other is if it's intentional but it's namabas, then it may be some impurities there. So again, it is slow. அதனால இங்க நாமபாஷில வேண்டுமென்றே செய்கிறோம், ஆனா எந்த குற்றமும் இழைக்காத பட்சத்துல அங்கும் பலன் குறைவாகத்தான் கிடைக்கும். So Ajamil chanted repeatedly, but then he was always committing more sins. இங்க அஜாமிலன் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்தான், ஆனாலும் அவன் தொடர்ச்சியாக பாவத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தான். So if he committed more sins, then he has to chant more. அதனால இங்க நிறைய பாவங்களை செய்வதனால அவன் நிறைய நாமத்தை உச்சரித்திருக்க வேண்டும். That's the proposal. However, the answer is that no. The name can destroy unlimited sins. So இப்படி முன்மொழியலாம், ஆனா உண்மையில் பார்த்தோம்னா எண்ணற்ற பாவங்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி நாமத்திற்கு உண்டு. So unlimited means past, present, future.
அளவில்லாத பாவங்கள்னா அது கடந்த காலத்தில் செய்தது, நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே வந்து உள்ளடங்கி இருக்கு. So if you accidentally chant the name, in the future commit a sin, it has no effect. அதனால நாம தற்செயலாக நாமத்தை உச்சரித்து எதிர்காலத்தில் பாவத்தை செய்தாலும் அதற்கு விளைவுகள் இருக்காது. However, as I said, this type of effect is there if one does not commit aparad. அபராதம் குற்றம் இழைக்காத பட்சத்துல இம்மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. So an aparad may, if you are actually consciously chanting and think, I will do this and I will remove my sinful activity by chanting, and we keep doing the sinful activities, then this is offense. அதனால இங்க வேண்டுமென்றே ஒரு பாவ காரியத்தை செய்து அதிலிருந்து நிவர்த்தி பெறுவதற்காக பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் பட்சத்துல அது நாம அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So we see that the simple act of chanting the name even once has such power, it can destroy your future sins as well. And that, of course, in karma kanda, not that prayaschitta never does that. அதனால இங்க ஒரு தடவை பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் எதிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் மொத்தமும் அழிக்கப்படுகிறதுனா இந்த மாதிரியான வழிமுறை இந்த கர்ம காண்டத்தில் எங்கும் சிறந்த பரிகாரமாக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. So we may wonder, how is that possible? நாம ஆச்சரியப்படலாம், இது எவ்வாறு சாத்தியம்? But this is the statement of scriptures. ஆனா இதுதான் சாஸ்திரங்களின் கூற்றாகும். And it's not only the statement of Bhagavatam, we'll find it in other places, like here's a quote from Hari Bhakti Vilas. அதனால இது பாகவதத்தில் மட்டுமல்ல, ஹரிபக்தி விலாசிலும் இதில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it says, particularly, Vartamana means present sins that you're committing now. Bhuta means past sins. And Bhavishyati means future sins. அதனால இங்க வர்த்தமானம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இப்ப செய்யக்கூற பாவமாகும். பிறகு முந்தைய பாவமும் இங்க வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது, எதிர்காலத்தில் செய்யப்படுவதும் குறிப்பிடப்படுகிறது. So sarva nirdahati means they're all burned up, they're all destroyed. அதனால இங்க சர்வம் நிர்தயாஹதம் அப்படின்னா அது வந்து மொத்தமும் எல்லா பாவமும் அழிக்கப்படுகிறது. In the fire of chanting Govinda's name. அதனால இங்க கோவிந்த நாமம் என்கிற அந்த யாகத்தையில் உச்சரிக்கும் பொழுது So we see that chanting the name is much more powerful than any other atonement. அதனால பரிகாரத்தில் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதே சிறந்த பிரயாச்சித்த முறையாகும். So here is from this sixth canto itself, there's a statement. ஆறாவது ஸ்கந்தத்தில் இங்கும் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Apokasa, which means an outcast, is freed from samsara. This means to be free from samsara, you have to destroy all your karmas. Yeah? And how? By hearing once, not even just chanting, hearing the name once. அதனால இங்க சண்டாளன் கூட தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல, ஒரு தடவை நாமத்தை கேட்டாலே போதும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So not only chanting the name once, even hearing the name once has this power to destroy past, present, future sins. அதனால பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை உச்சரித்தால் மட்டுமல்ல, ஒரு தடவை அந்த நாமத்தை கேட்டால் கூட எதிர்காலத்துல நிகழ்காலத்துல முந்தைய பாவ விளைவுகளும் அழிக்கப்படுகிறது. So if you're to become free from samsara, you have to destroy all your karmas. இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும்னா கர்மம் அழிக்கப்பட வேண்டும். But you also have to destroy all the vasanas. அதே சமயத்தில் இந்த வாசனையும் மொத்தமும் அழிக்கப்பட வேண்டும். And you have to destroy the ignorance. அறியாமையும் அழிக்கப்பட வேண்டும். If any of these remain, you cannot get out of samsara. இதுல ஏதாவது வந்து சில சுவடுகள் இருந்தாலும் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற இயலாது. But chanting the name of Govinda once, you're free from everything. ஆனா இங்க கோவிந்தனின் நாமத்தை ஒரு தடவை உச்சரிக்கும் பொழுது இந்த பந்தத்திலிருந்து மொத்த விடுதலையும் கிடைக்க பெறுகிறது. And thus you are liberated. இப்படி ஒருவர் முக்தி அடையலாம். So of course this is actually what Haridas Thakur was glorifying in the assembly of Vaishnavas in Navadvip, Mayapur. அதனால இங்க நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வைஷ்ணவ சங்கத்துல ஸ்ரீதா மாயாப்பூர்ல புனித நாமத்தின் மகிமையை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார். So he says even chanting a namabas gives you liberation. இங்க நாமபாஸ் முறையில ஒருவர் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் ஒருவர் முக்தி பெறலாம். And one Brahmana got up very angry. This is nonsense. You cannot say that.
அப்ப அங்க அதை கேட்டு ஒரு பிராமணர் கோபமடைந்து இது அபத்தம் என கூறினார். You have to practice jnana for thousands of years, then you get liberation. அவர் அதற்கு ஞானத்தை ஒருவர் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பயிற்சி செய்தால்தான் ஒருவர் முக்தி அடைய முடியும்னு கூறினார். And then he angrily left things. This is true, my nose should fall off. அப்ப அவர் உடனடியாக கோபத்தில் அதை விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி இது உண்மையாகும் பட்சத்துல எனது மூக்கு அறுபட்டு விழும்னு சொன்னார். And a few days later he got leprosy and then his nose fell off. பிறகு சில நாட்களில் அவருக்கு குஷ்ட நோய் பீடிக்கப்பட்டு அவருடைய மூக்கு நுனிப்பகுதி கீழே விழுந்தது. But Haridas was only quoting scripture again. This is like this. ஆனா அதே சமயத்தில் நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சாஸ்திரத்தை தான் அவர் கோடிட்டு காண்பித்தார். And it's not just one place, many places in the Puranas and Bhagavatam, other places, it makes a statement. அதனால் இது ஒரு தடவை மட்டும் இல்ல, புராணங்களில் பாகவதத்தில் பல இடத்தில் இந்த கூற்றுகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. Of course, people could say, well, that's exaggeration. சில பேர் சொல்லலாம் இது மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. But then, of course, we have one of the offenses of the holy name, that to think that the glories of the holy name are exaggeration is an offense. அதனால இங்க பகவானின் புனித நாமத்தின் புகழ் மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என நினைப்பதும் ஒருவித குற்றமாகும். It is true that the scriptures sometimes exaggerate. சில சமயம் சாஸ்திரத்தில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் சொல்லப்படுவதுண்டு. So, in the Karma Kanda section of the Vedas, it is said that by doing yagyas, you get to Svargaloka and you stay there eternally. அதனால இங்க கர்மகாண்ட பகுதியில் நீங்க யாகத்தை செய்யும் பொழுது நீங்க சொர்க்கத்தில் நித்தியமாக தங்கலாம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. But we know that's false. ஆனா நமக்கு அது தெரியும் அது பொய்யானது. Krishna in Bhagavad Gita directly says you go to Svargaloka, you fall down. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் சொர்க்கத்திற்கு செல்பவர்கள் நிச்சயம் கீழே விழுவர். But that statement is made to encourage people to do sacrifices if they're doing nothing. If they don't have faith in the Lord, let them do sacrifices, go to Svargaloka, and they think it's eternal. So let them do that. இது எதற்காக சொல்லப்படுகிறதுனா பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் குறைந்தபட்சம் இந்த யாகத்தை செய்யும் பட்சத்துல சொர்க்கத்தை அடைந்து அங்க நிரந்தரமாக வாழலாம் என்பதற்காக நம்பிக்கையூட்டும் விதத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. So sometimes scripture does exaggerate the effects, the results. அதனால சில சமயம் சாஸ்திரத்தில் விளைவுகள் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. And thus we have to be careful when we quote scripture. அதனாலதான் நாம சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் காட்டும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். If we like something, we'll quote that and say this is the best. ஏன்னா சில சமயம் நமக்கு எது பிடித்திருக்கோ இதுதான் சிறந்ததுன்னு சொல்லலாம். And scripture will give plenty of opportunity because scripture praises everything. ஏன்னா இங்க சாஸ்திரங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் அது புகழ்வதனால நிறைய சந்தர்ப்பமும் அமைகிறது. So for the people in Tamagun, Vedavyas wrote Tamagun Puranas like Linga Purana, Skanda Purana, Shiva Purana, and there Shiva is glorified as the highest entity. Everybody should worship him. He gives liberation. He gives the best results, etc. அதனால இங்க வேதவியாசர் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் விதத்துல லிங்க புராணம், பிறகு ஸ்கந்த புராணம், சிவ புராணம் இதிலெல்லாம் கொடுத்துள்ளார். இதுல சிவபெருமான் முழுமுதற் கடவுள், அவரை வழிபடுவதன் மூலமாக அதிகபட்ச பலனை பெறலாம்னு இப்படி அவர் மிகைப்படுத்தி கூறியிருக்கிறார். So that way the Vedas are called the desire tree. அதனால தான் வேதங்கள் இது இங்க விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மரமாக கல்பவிருக்ஷ மரமாகவும் சொல்லப்படுகிறது. You can get whatever you want from the Vedas. இத நமக்கு என்ன விரும்புகிறோமோ அதனை அடையலாம். And you can even prove whatever you want from the Vedas. அதனால என்ன அடைய வேண்டும்னு நாம நினைக்கிறோமோ அதையும் சாஸ்திரம் மூலமாக நிரூபிக்கலாம். But if we're to truly understand the Vedas, we have to have a proper method of understanding. அதனால இங்க வேதத்தை அறிய வேண்டும்னா அதற்கென்று ஒரு சரியான வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So some statements are stronger than others. அதனால சில கூற்றுகள் மற்ற கூற்றுகளை விட மேலானது. And therefore we have to be very intelligent in reading scriptures. அதனால நாம சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது புத்தி கூர்மையுடன் இருக்க வேண்டும். There are rules for interpretation given by Jaimini, who is in Karmakanda, but we still follow many of his rules. அதனால இங்க கர்மகாண்டத்துல ஜெய்மினியும் அவர் சில சட்ட திட்டங்களை வகுத்துள்ளார். அதை படிக்கும் பொழுது நாம் சற்று ஜாக்கிரதையுடன் இருக்க வேண்டும். And even with all those rules, it may be complicated. அந்த சட்ட திட்டங்களும் சிக்கலானதுதான். Just as in law, so many laws are there, and if you follow all the laws, maybe you come up with the right result. But there's always new cases, unpredictable circumstances. So then the judge has to hear everything, then he makes a decision.
அதனால இங்க சட்டத்திலையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிறது. ஆனா புதுசா வந்து கேஸ் வரும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய நீதிபதி பல விஷயத்தை ஆராய்ந்து பிறகு அதற்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தாக வேண்டும். So to make things easier, at least our Acharyas have solved a lot of this problem by getting rid of the contradictions and coming out with proper conclusions for us. அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காண்பதற்காகத்தான் ஆச்சாரியர்கள் இந்த முரண்பாட்டுக்கெல்லாம் ஒரு கூற்றை நமக்கு கொடுத்துள்ளனர். Yeah. So in this case, we find that Ajamil chanted, and past, present, future, everything, all the karmas were destroyed, and all the destruction took place with the first utterance of Vishnu's name. அதனால இங்க வந்து அஜாமிலன் ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரித்ததுனால கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலத்துல இருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் அழிவு பெற்றது. முதல் தடவை எப்ப நாமத்தை உச்சரித்தாரோ அப்பவே கர்மங்கள் அழிக்கப்பெற்றது. But not only the sinful reactions, all the desires and the ignorance as well. அதனால இங்க மோசமான இந்த பாவ விளைவுகள் மட்டும் இல்லை, ஆனா அதே சமயத்தில் அறியாமையும் இங்க வந்து இந்த வாசனையும் அழிக்கப்படுகிறது. So if you destroy the root, there can be no sin in the future. அதனால இங்க வேர் அழிக்கப்படும் போது எதிர்காலத்தில் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட இயலாது. So technically, the first time Ajamil named the son Narayana, he was liberated. அதனால் நுணுக்கமாக பார்த்தோம்னா முதல் தடவை எப்ப வந்து அஜாமிலன் தனது மகனுக்கு நாராயணர் என பெயரிட்டாரோ அப்பவே அவர் வந்து விடுதலை பெற்றார். So Vishwanath Chakravarti quotes from the 5th canto verse. Such power is not surprising from persons who have conquered the 6 senses by the dust from the lotus feet of the Lord, since even an outcast becomes immediately free of bondage of karma by chanting the Lord's name even once. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாகூர் இம்மாதிரியான சக்திகள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுறதில்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருக்கக்கூடிய தூசை எடுத்துக்கொண்டு தங்களது புலன்களை கட்டுப்படுத்தியுள்ளாரோ அவர்கள் சண்டாளராக இருந்தாலும் உடனடியாக இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து பகவான் நாமத்தை ஒரு தடவை உச்சரித்தாலே இது சாத்தியம் என குறிப்பிடுகிறார். So here he particularly mentions once Sakrit. அதனால்தான் இங்க ஒரு தடவை என இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. He also says he gives up bondage, which means all karma is finished, you're liberated. அதனால இங்கு பந்தத்திலிருந்தும் விடுபட்டு மொத்த கர்மமும் அழிக்கப்பெறுகிறது. And the person who's chanting is outcast. அதனால இங்க நாமத்தை உச்சரிப்பவர் சண்டாளனாக இருந்தாலும் He has very bad karma. மோசமான கர்மத்தை கொண்டிருந்தாலும் But by chanting once, he's free of all karma. அதனால ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரித்தாலே கர்மத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். So this is the very astonishing power of chanting the name. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான விளைவுகள் இதுவே. Even chanting once, the whole series of causes is destroyed. அதனால இங்க ஒரு தடவை நாமத்தை உச்சரித்தாலே அதுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த காரணங்களும் அழிக்கப்படுகிறது. And this is not the only statement in Bhagavatam. So many other statements are there. அதனால இங்க பாகவதத்தில் மட்டும் இந்த கூற்று சொல்லப்படவில்லை, பல இடத்திலும் வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. It's on the basis of such statements that Bhaktisiddhanta Saraswati argued with the Smartas who were challenging the Gaudiya Vaishnavas. இந்த ஒரு கூற்றை அடிப்படையாக வைத்துதான் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் அவர்கள் ஸ்மார்த்த பிராமணரிடம் ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்தினார். So the Smartas were criticizing the Gaudiyas. Oh, you're so low class because you admit all sorts of people into your movement. அதனால இங்க ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் கீழான நிலையில் இருப்பவர்கள் என அவர்கள் வாதிட்டனர். And of course, previously also there were such opposition with Narottam Das Thakur, etc., because he was not a Brahmana and he was initiating people. People were objecting. So there's always been some, this discontent in society with the Gaudiya Vaishnavas. அதனால இதற்கு முன்னரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் பிராமணராக இல்லாத பட்சத்திலும் அவர் பிராமணர்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால சமூகத்துல அவருக்கும் வந்து எதிர்ப்புணர்வு அந்த காலகட்டத்தில் வலுப்பெற்றது. And one of the arguments or challenges was that in order to worship the deity and the shalagram, you should be a Brahmana. இதற்கு உண்டான ஒரு சவாலாக எது சொல்லப்பட்டதுன்னா, விக்கிரகம் அது வந்து சாலகிராம் செலவாக இருந்தாலும் அல்லது விக்கிரக வழிபாடாக இருந்தாலும் குறைந்தபட்ச தகுதி பிராமணராக இருக்க வேண்டும்.
But of course, maybe that we say Vedas are very strict, but Pancharatra doesn't have such consideration of Varna or Ashrama. அதனால வேதங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தீவிரமாக இருந்தாலும் இங்க பாஞ்சரத்னத்துல பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அது தீவிரம் இல்லை. However, more than even Pancharatra, Lord Chaitanya's movement is based upon Nam Sankirtan. அதனால இங்க பாஞ்சரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது நாம சங்கீர்த்தனத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. So of course Pancharatra is purifying to uplifting for all people of any caste or whatever because of the Vaishnava mantra. அதனால இங்க பாஞ்சரத்ன வழிமுறைப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்டவராக இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் வைஷ்ணவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுனால வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் மேன்மை அடைகின்றனர். And in Lord Chaitanya's movement, people are purified by name of the Lord. இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்துல நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் மேன்மை நிலையை அடைகின்றனர். So we have such statements as this. many statements like that. Just chant once and immediately the outcast is no longer the outcast. The dog eater is no longer the dog eater. அதனால ஒரு தடவை பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் சண்டாளர்கள் அந்த நிலையில் இருப்பதில்லை, நாயை உண்பவர்களும் மேன்மை நிலையை அடைகின்றனர். And in fact, there's another statement that says that the person who's a dog eater, he chants once, he can perform the yagyas, the Brahmana performers. அதனால இங்க நாயை உண்பவர்களும் ஒரு தடவை பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அந்த வேக யாகத்தை செய்யலாம்னு வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. This means that his prarabdha karma is destroyed, and his prarabdha karma was he was born as a dog eater or a chandala or whatever. But prarabdha karma is destroyed, therefore he's no longer a chandala. அதனால இது பிராரப்த கர்மம் அழிக்கப்படுகிறது. அதனால பிராரப்த கர்மம் சரியில்லைங்கிறதுனால தான் நாயை உண்பவரின் இல்லத்தில் பிறந்திருந்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவர் அதற்கு மேலும் வந்து சண்டாளராக இருப்பதில்லை. So therefore the Vaishnava who's chanting the holy name can do whatever Brahman's doing. அதனால வைஷ்ணவர்கள் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் பிராமணர்கள் செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களையும் செய்யலாம். So that is the meaning of such statements. இதுதான் வந்து இந்த கூற்றின் விளக்க அர்த்தமாகும். The person who chants the holy name has destroyed all of his karma, so you cannot talk about his birth anymore. அதனால பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் அவருடைய கர்மம் அழிப்பதனால அவருடைய பிறவியை பற்றி யாரும் இழிவுபடுத்த முடியாது. So just to graphically illustrate that, then Bhaktisiddhanta, after giving Vaishnava Diksha, according to Pancharatric rules, then he gave Brahman thread and Gayatri mantra. I said, look, they're better than Brahmanas. அதனால தான் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் இந்த பாஞ்சரித்திரிக்கப்படி வைஷ்ணவ மந்திரத்தை இதெல்லாம் கொடுத்த பிறகு அவர் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு பூநூலை வழங்கினார். So all of our devotees here are like you, qualified. We got threads also. அதனால இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இருப்பவர்களும் வந்து தகுதி பெறுகின்றனர், அவர்களும் வந்து பூநூல் அணிகின்றனர். Of course, the goal is not to compete with Brahmanas. It's only to show that the Vaishnava is super qualified, more than a Brahmana. அதனால இங்க வந்து பிராமணர்களுடன் நாம வந்து போட்டி போடுறதில்லை, ஆனா இந்த வைஷ்ணவ நிலை என்பது பிராமணர்களின் நிலையை விட உயர்வானது. So then we have this objection. Ajamil chanted the holy name, once all of his karmas are gone, no prarabdha karmas, no vasanas, anything. But he still committed sin. ஆனா இங்க அஜாமிலன் கதையில பார்த்தோம்னா நாமத்தை உச்சரித்ததுனால பிராரப்த கர்மம் அழிவு பெற்றது, வாசனையும் வந்து போனது. ஆனா இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தான். He was still attached to his prostitute wife, he was attached to his sons and whatever like this. He committed crimes to support his family, so he was still sinful, he still had vasanas. ஆனால் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை செய்த பிறகும் தனது வேசி மனைவியுடன் பிள்ளையுடன் அதிக வந்து பௌதீக பந்த தொடர்பு பட்டுதல் ஏற்பட்டது. அதை செய்து கொண்டிருந்தும் பல பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான். So we have said that chanting once, his sinful reactions were destroyed, and the causes, that is the vasanas and the ignorance, are also destroyed. So there should be no cause for sins after that point. அதனால இதை நுணுக்கமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த கர்மம், அதற்குண்டான காரணம், வாசனை, பிறகு அறியாமை மொத்தமும் வந்து அழிக்கப்பட்டதுன்னா அப்ப மீண்டும் அவன் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடாமல் அல்லவா இருக்க வேண்டும். But we see he did commit sins after that point.
ஆனா அதற்கு பிறகும் அவன் தொடர்ச்சியாக பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தான். So therefore, inference is he must have still vasanas. Vasanas, desires. அப்ப அவருக்கு முந்தைய வாசனை இருந்திருக்க வேண்டும். And conclusion is chanting the holy name did not destroy the vasanas. அதனால அப்ப அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கும் வரலாம். பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதனால் அது வாசனையை அழிக்காது எனவும் சொல்லலாம். So the claim that you can destroy all the sinful reactions and the vasanas must not be true because he still committed sins. அப்ப சொல்லலாம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதனால இந்த கர்மத்தின் மோசமான விளைவுகள் மற்றும் வாசனையை அழிக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னா அவன் தொடர்ச்சியாக பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தான் அல்லவா. So Vishnu Chakravarti gives this answer. இதற்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார். So there is people who are called Jivan Muktas, not necessarily devotees, they may be impersonalists. அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பேர் ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் பக்தர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் அருவவாதிகளாகவும் இருக்கலாம். That means they've realized Brahman. அப்படி என்றால் அவர்கள் பிரம்ம நிலையை உணர்ந்திருக்கலாம். But they still have a body. ஆனா இருப்பினும் அவர்களுக்கு ஒரு சரீரம் உள்ளது. But if you're a Jivan Mukta, all your karmas and vasanas, ignorance are destroyed. How can you have a body? Because this is a karma. All the karma should be gone. அதனால ஜீவன் முக்தராக இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கு எப்படி இந்த வாசனை அறியாமை இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் இருக்க முடியும்? ஏன்னா கர்மத்தின் காரணமாக தான் ஒருவருக்கு இந்த சரீரம் கிடைக்க பெறுகிறது. And the body remains, and still you have to eat, still you have to walk, still you're doing activities, and still you're getting affected by material nature. So it looks like you've got karmas. அதனால இந்த உடல் சரீரம் இருக்கும் பொழுது சாப்பிட்டாக வேண்டும், நடந்தாக வேண்டும், சில செயல்களை செய்தாக வேண்டும். அப்படி என்றால் இன்னும் அந்த கர்மம் சுவடு இருக்கு என ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கும் வரலாம். So the answer is that some impressions, or what looks like impressions, remain for that person of a Jivan Mukta. அப்ப ஜீவன் முக்தர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சுவடுகள் இருப்பதை போல ஒரு காட்சி தோற்றம் அளிக்கக்கூடும். So similar to that, Ajamil, he wasn't impersonalist, he was just doing namabas. Actually his karmas, his vasanas, everything was destroyed, but maintained a body, and it looks like he was going through sins, karmas, or whatever. அதனால இங்க அஜாமிலன் அருவவாதியாக இல்லாவிட்டாலும் நாமபாஸ் முறையில நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்ததுனால அவனுக்கு வெளிப்புற தோட்டத்துல பார்த்தோம்னா சரீரம் இருந்தது, மனைவி குழந்தை எல்லாம் பராமரித்து கொண்டிருந்து செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தான். So if he had truly had vasanas and then committed sins, he should get results. அதனால இங்க உண்மையிலேயே இந்த வாசனை பிறகு இந்த அறியாமை இல்லாம இருக்கும் பட்சத்துல செயல்பட்டால் ஒரு விளைவுகள் நிச்சயம் கிடைக்க வேண்டும். But it's difficult for us to figure out whether he's getting results or not. We cannot see. ஆனா நம்மால உறுதியாக சொல்ல முடியாது அவருக்கு எப்பேற்பட்ட விளைவுகள் கிடைக்கிறது. The only way we know is when he was about to die, the Yamadutas came and the Vishnudutas came. இது எப்படி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம்னா அவருடைய மரண தருவாயில் விஷ்ணு தூதர்களும் யம தூதர்களும் வந்த போதுதான். And the Yamaduta said no, he has sin. We saw even after he chanted the name, he was still committing sinful activity. He has karmas. We have to punish him. அதனால தான் யம தூதர்கள் வாதிட்டனர். அவன் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தாலும் தொடர்ச்சியாக பாவ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தால கர்மங்கள் இருக்கு, அதற்கு உண்டான தண்டனை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். And the Vishnu says no, there is no karma. Even if he committed more sins afterwards, there's no karma. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் அதற்கு எவ்வாறு பதிலளித்து வாதிட்டனர்? அவன் பல பாவ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவனுக்கு எந்த கர்மாவும் இல்லை. You cannot punish him. அவர்களை நீங்க தண்டிக்க முடியாது. So it looks like he was committing sinful activity, but there was no reaction. So Vishnu compares this to a snake with no teeth. He bites you but nothing happens. அதனால இங்க இதற்கு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறாருன்னா பாவ காரியங்களே செய்து கொண்டிருந்தான், ஆனா அதுக்கு மோசமான விளைவுகள் இல்லை. இது எதற்காக ஒப்பிடப்படுகிறதுனா பல்லில்லாத பாம்பு கொத்தினாலும் அதனால எந்த ஆபத்தும் இல்லை. So he did not have these old vasanas creating new desires, creating new sinful acts, producing karmas. No, didn't happen. அதனால புது இந்த வாசனையின் மூலமாக புது விருப்பங்கள் கொண்டு அவன் புது விதமான பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு அந்த பாவ விளைவுகள் அவனை தீண்டவில்லை. So impressions, the old sins remain, so it looks like he was sinful. அதனால அந்த பாவச்சுவடுகள் ஒட்டி கொண்டிருந்ததுனால அவன் ஒரு பாவியாக வெளிப்புறத்தில் காட்சியளித்தான். But those actions produce no results. ஆனா அவனுடைய செயல்பாடுகள் எந்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தவில்லை. Okay. So
Now, why do we have these continued impressions? ஏன் இந்த சுவடுகள் தொடர்ந்து வருகிறது? So it's not karma, it's some arrangement of the Lord. இது கர்மா இல்லை, ஆனா இது பகவானுடைய தெய்வீக ஏற்பாடு. So Vishwacharya gives one reason, that is that it appears as if Ajamil did not change. He was still sinful, etc. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் எவ்வாறு பதில் அளிக்கிறார்னா, இங்க வெளிப்புறத்துல அஜாமிலனுக்கு எந்த உள் மாற்றமும் உணர்வு மாற்றம் ஏற்படவில்லை, அவன் தொடர்ச்சியாக அவ்வாறே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான். So the reason for hiding the real result and looking like he was still sinful, whatever, is to maintain other philosophies. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவன் வெளிப்புறத்துல அவன் பாவ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தான், விளைவுகளும் ஏற்படல, ஆனா சில விஷயங்கள் மறைக்கப்படுகிறது. எதுக்கு அப்படின்னா, மற்ற சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் பராமரிக்கப்படுவதற்காக. If people see that this chanting the holy name does this, they will give up all the other philosophies. அதனால பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதனால இப்பேற்பட்ட விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னா மற்ற சித்தாந்தங்களை மக்கள் கைவிட்டு விடுவர். So of course we can say maybe that's good, at least they're doing namabas. அந்த விதத்தில் நாமபாஸ் செய்வதும் ஒரு விதத்துல நல்லதுதான். But the problem is that in doing so they may also commit so many aparads because they don't have real faith in bhakti. ஆனா இவ்வாறு செய்யும் பட்சத்துல அதிலும் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. அவர்கள் குற்றமும் இழைக்கலாம். காரணம் என்னன்னா, பக்தி வழிமுறையில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. So in other words, they can just use the name to destroy their sinful reactions and keep doing that, and this way they commit the seventh offense to the holy name. So இவ்வாறு அவர்கள் அறியும் பட்சத்துல வேண்டுமென்றே பல பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு அந்த விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம். இது பகவானின் புனித நாமத்திற்கு எதிரான குற்றத்தில் 7வது பட்டியலில் உள்ளது. So better than doing that, let them follow karma yoga and all this and follow all the rules of punya and papa and avoid the sins and do prayaschitas, etc. So இவ்வாறு செயல் செய்வதற்கு பதிலாக கர்மயோக வழிமுறையில் பாவம் புண்ணியம் செய்து இப்படி அவர்கள் ஒரு வழிமுறையையும் கடைபிடிக்கலாம். Yeah. So, as I said, these people, they don't have faith in bhakti, and if they see all this happening, they'll take advantage of chanting the name in bhakti, and then they'll commit offense, and then it doesn't work. அதனால பக்தியில் யாருக்காவது நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்துல பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கு என தெரிந்தால் அந்த அனுகூலத்தை பற்றி மேன்மேலும் பாவ காரியங்களை செய்யக்கூடும், அதுவும் தடுக்கப்படுகிறது. So that is why this accidental chanting has one benefit, if there's no offense, because you can have such immediate effects. But if we're intentionally chanting, we may end up with all these aparads if we don't have proper faith. அதனால இங்க நாமபாஷ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது குறைந்த அளவு முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. ஆனா அதே சமயத்துல வேண்டுமென்றே செய்து பக்தியில் நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்திலையும் குற்றம் இழைக்கிறதுனால முன்னேற்றமும் சற்று கால தாமதமாகிறது. So in Padma Purana, the 10 offenses are mentioned, and among them we have Artavada, Harinamni Kalpanam. ஸோ அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பத்ம புராணத்துல இந்த புனித நாமத்திற்கு எதிரான ஒரு 10 குற்றங்களும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. That's to interpret the name or think its powers are exaggeration. அதனால இங்க புனித நாமத்திற்கு ஒரு விதமான பௌதீக வியாக்கியானம் கொடுப்பதும் குற்றமாகும். Okay, so as I said, this is the problem with consciously chanting. You could commit offenses. அதனால உணர்வுபூர்வமாக நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அங்கும் நாமத்திற்கு எதிராக குற்றத்தை இழைப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. So Ajamil chanted, and it was not with any intention at all. There's no aparad, so therefore the namabas had great effect. அதனால இங்க அஜாமிலன் குற்றத்தை வேண்டுமென்றே செய்யாமல் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தான். அதனால இங்க அவன் நாம அபராதத்திலிருந்து விடுபட்டு நாமபாஷ் நிலையில் இருந்தான். Others may constantly chant the holy name of the Lord, but in doing so they have all these other offenses, like thinking Vishnu is only equal to Shiva and Durga and Devatas, etc., or thinking the name is exaggerated or only give material results. So they commit many offenses. அதனால வேண்டுமென்றே ஒருவர் உணர்வுபூர்வமாக பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்து விஷ்ணுவின் பகவான தேவர்களுக்கு சமமாக கருதுவது அல்லது ஒரு பௌதீக பலன் கிடைக்கும் இப்படி நினைத்து செயல்படுத்தும் பொழுது அதுவும் குற்ற பட்டியலில் இடம்பெறுகிறது. So Ajamil was most sinful, but by namabas he went to Vaikuntha. அதனால இங்க அஜாமிலன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் பாவி தான்.
ஆனா நாமபாஷ் நிலையில் இருந்தாலும் அவன் வைகுண்ட நிலையை அடைந்தான். And the smartas and following of Dharma and Varnashram, they're not very sinful. They're avoiding sin, but they stay in the material world. ஆனா இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கர்மயோக வழிமுறையில இந்த ஸ்மார்த்தாஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் பாவியாக இல்லாத பட்சத்திலையும் கர்மயோக வழிமுறையை கடைபிடித்து அவர்கள் வைகுண்டத்தை அடையாமல் பௌதிக பந்தத்தில் தான் சிக்கியுள்ளனர். Even if they chant many times. அவர்கள் பல தடவை நாமத்தை உச்சரித்தாலும் இந்த விளைவே ஏற்படுகிறது. Okay, so there's another reason again for hiding the effects. அதனால இங்க பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளும் இங்க மறைக்கப்படுகிறது. இன்னொரு காரணம் உள்ளது. And that is that though Ajamil did uproot the sin and the vasanas and the ignorance, etc., immediately, we don't see the effect. So there's another reason. அதனால இங்க அஜாமிலன் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டாலும் வாசனை வெளியேற்றப்பட்டாலும் அது தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருந்தான். என்ன காரணம்? And that is to illustrate that things should be done gradually. இது தொடர்ச்சியாக படிப்படியாக செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற விஷயம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So a fruit matures gradually, not suddenly. அதனால இந்த விஷயத்தை உடனடியாக அகற்றுவது படிப்படியாகத்தான் நடைபெறும். So though Ajamil's sins were and the causes were all uprooted, there's a show of gradual purification to encourage people. அதனால இங்க அஜாமிலனுடைய கதையில பாவங்கள் அதற்குண்டான காரணம் இதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டாலும் இதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் படிப்படியாகத்தான் கிடைக்கப்பெற்றது. So therefore, even though the devotee is chanting and all of the sins and the vasanas are gone, the appearance is he's progressing gradually. அதனால இங்க பக்தர்களும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்து பாவங்கள் அந்த வாசனை எல்லாம் அழிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் அப்படியே இருக்கின்றனர். மெதுவாகத்தான் முன்னேற்றம் அடைவதை போல காட்சியளிக்கின்றனர். In the Brahma Sutras, Baladev Vidyabhusan also talks about karmas and how they may have some residual traces. அதனால இங்க இந்த பிரம்ம சூத்ராவில் பலதேவ் வித்யாபூஷனும் என்ன குறிப்பிடுகிறார்னா இந்த கர்மயோக வழிமுறையிலையும் அந்த சுவடுகள் எப்படி தென்படுகிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So we're talking about vidya, which means bhakti, and of course we can say the holy name. So holy name and burns up all your karmas. அதனால் இந்த வித்யா அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது பக்தி பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் மொத்த கர்மமும் அழிக்கப் பெறுகிறது என குறிப்பிடுகிறார். So though all the karmas are gone, by the will of the Lord, the prarabdha karmas seem to remain. அதனால இங்க that's the will of the Lord. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதனால கர்மங்கள் அழிக்கப்பட்டாலும் அந்த பிராரப்த கர்மம் இருப்பதை போல பகவானின் ஏற்பாட்டினால் அமைய பெறுகிறது. So technically, if all of your prarabdha karmas are gone, prarabdha, everything is gone, it would disappear. ஆனா நுணுக்கமாக பார்த்தோம்னா பிராரப்த கர்மம் அப்ராரப்த கர்மம் அதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டால் இந்த பௌதிக சரீரத்தை விட்டாக வேண்டும். So immediately a devotee attained prema, he would disappear from the world. இப்ப யாராவது அந்த நிலையில் ஒருவர் பக்தர் பிரேம நிலை அடைந்தால் உடனடியாக நம் கண் பார்வையில் மறைந்தாக வேண்டும். But the Lord desires that they remain in the world and they can spread the teachings of bhakti. ஆனா பகவானுடைய விருப்பத்தில் அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து இந்த பக்தி வழிமுறையை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறார். So even though they realize we're not completely there in prema, they remain in their bodies, they act, and they get affected by material nature. They may be attacked by insects or, trip and fall and break their leg. It's so many things. Even if they have prema, and it looks like karma. அதனால அவர்கள் பிரம்ம நிலையை அடைந்து அவர்கள் பிரேம நிலையை அடைந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சரீரம் இருப்பதனால அந்த சரீரம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால பூச்சிகளால் கடிக்கப்படலாம், நடக்கும்போது கீழே விழலாம், அதனால அவர்கள் துயரத்திற்கு உள்ளாகலாம். வெளிப்புறத்திலிருந்து பார்த்தால் அவர்களும் கர்மத்திற்கு உட்பட்டவர் எனவே நினைக்க தோன்றலாம். So we should not attribute some fault to bhakti because of this or the holy name if it looks like the karmas remain for someone in prema. அதனால பக்தர்களுக்கு கர்மா அப்படியே இருப்பதை போல காட்சி அளித்தாலும் இது பக்தியில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு என சொல்லக்கூடாது. So it looks like the karmas remain, and the karmas may also follow a pattern that looks like your karmas, and you could predict it even with astrology. அதனால அந்த கர்மா இருப்பதை போல காட்சி அளிக்கலாம்.
அவருக்கு இந்த கர்ம நிலையில என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும்ங்கிறதும் ஜோதிடம் மூலமாகவும் கணிக்கலாம். So an astrologer can look at the chart of an advanced devotee and say, oh, I can predict all this is going to happen, this is happen. Therefore, you still have karma. அதனால இந்த ஜோதிடத்துல வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை பக்தர்களுடைய அந்த கிரகத்தை எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு இந்தந்த நிலையெல்லாம் ஏற்படும்னு சொல்லி அவருக்கு இன்னும் வந்து கர்ம நிலையில் இருக்கிறார் என சொல்லலாமா? Yeah. Oh, it's not under the law of karma at all. It's under the Lord only. ஆனா இது கர்ம விதி முறை சட்டத்திற்கு உட்பட்டதல்ல, இது பகவானுடைய நேரடி ஏற்பாடாகும். However, the Lord makes that body follow a pattern that looks like it's karma. ஆனா பகவானுடைய ஏற்பாட்டுல அந்த பக்தருக்கு அந்த ஒரு சரீரம் இவ்வாறு இருப்பதை போல ஒரு காட்சி அளித்து கர்மா இருப்பதை போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார். And he keeps the devotee there in the material world so he can preach bhakti. அதனால அப்பேற்பட்ட பக்தர்களை பௌதிக லோகத்துல வைத்து அதன் மூலமாக அவர் பிரச்சார இயக்கம் செய்ய வேண்டும் என பகவான் விரும்புகிறார். So sometimes chanting takes place, bhakti takes place, but it doesn't look like there are any effects. The results aren't coming. சில சமயம் வந்து நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதும் அதுல வந்து எதுவும் விளைவுகள் ஏற்படாத விதத்துல இருப்பதையும் பார்க்கலாம். Yeah. So that's not just for the prem bhakta, but for the normal devotees. So again, that is so that other philosophies continue. அதனால இது பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு மட்டும் பொருத்தம் இல்லை, இது பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் இவ்வாறுடைய இப்படி ஒரு தோட்டத்தை ஏற்படுத்தி மற்ற சித்தாந்த வழிமுறையும் பகவான் பராமரிக்கிறார். So the devotee may appear to be progressing slowly, but the Lord has the real understanding of the progress of the devotee. அதனால பக்தர்கள் வெளிப்புற தோட்டத்துல மெதுவாக முன்னேற்றம் அடைவதை போல காட்சியளித்தாலும் பகவான் எந்த நிலையில் அவர் முன்னேறுகிறார் என்பதை அவர் அறிகிறார். And the Lord can make arrangements for him to get to the spiritual world. பிறகு பகவான் அவரை ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு அழைத்து செல்வதற்கு முழு ஏற்பாட்டையும் செய்கிறார். So in many cases, people commit offenses and therefore the progress is slowed. பல நிலையில் பார்த்தோம்னா பக்தர்கள் குற்றத்தை இழைத்து அதனால முன்னேற்றம் மெதுவாகத்தான் நகர்கிறது. So Vishnu Chakravarti gives the example of a merchant. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். வியாபாரி. And he gives protection to another person. அவர் எவ்வாறு மற்றவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்? And if that person surrenders nicely, he responds nicely. அவரிடத்துல சரணாகதி அடையும் பட்சத்துல அவர் தனது பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். If that person offends the merchant, then the merchant becomes displeased and doesn't give protection. அதனால அவரை வந்து நாம வந்து திருப்தியற்ற நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் பட்சத்துல அந்த வியாபாரி மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை, அவருக்கு உரிய சன்மானத்தையும் கொடுப்பதில்லை. But we shouldn't think that the merchant is incapable of giving protection. ஆனா அதே சமயத்துல அந்த வியாபாரி மற்றவருக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பதற்கு சக்தி இல்லை என சொல்ல முடியாது. So those who commit offense against the name, then they lose the mercy of the name, the mercy of the Lord. So the progress is slow. அதனால இங்க நாமத்திற்கு எதிராக குற்றம் இழைக்கும் பட்சத்துல நாமத்தின் கருணை பகவானுடைய கருணையை நாம் இழக்கும் பொழுது முன்னேற்றம் தடைப்படுகிறது. So the merchant, he sees the offense, he doesn't give his mercy, but gradually the offense lessens and then the merchant becomes favorable again. அதனால இங்க ஒரு வியாபாரி குற்றத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் தனது கருணையை கொடுப்பதில்லை, ஆனா இந்த குற்றம் மறையும் பட்சத்துல மீண்டும் அந்த வியாபாரி கருணையை கொடுக்கலாம். And when the merchant sees that the other person is completely unoffensive again, then he gives his full mercy. அதனால அந்த வியாபாரி இந்த எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபர் எந்த குற்றமும் இழைக்கவில்லை என அவர் அறியும் பட்சத்துல மொத்த கருணையும் கொடுக்கலாம். So the name is like that. For the offensive people, then we don't see much response. But if by chanting continually, the offense lessens and lessens, then we get more effect from the name. அதே போன்று தான் பகவான் நாமத்தை குற்றத்துடன் உச்சரிக்கும் பொழுது அங்கு கருணை தடைப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் தொடர்ச்சியாக குற்றமில்லாமல் உச்சரிக்கும் பட்சத்துல பகவான் இடத்துல இருந்து பரஸ்பர உணர்வை எதிர்பார்க்கலாம். So some people who are practicing karma yoga or jnana or yoga, and then have faith in that practice, may use bhakti as a secondary practice. அதனால கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதுல வந்து நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் பக்தி யோகத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றனர். And of course, without doing bhakti at all, karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga cannot bring about svargaloka or liberation.
அதனால சிறிதளவு பக்தி செய்யாத பட்சத்துல கர்ம யோகமோ ஞான யோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ ஒருவரை சொர்க்கத்திற்கோ அல்லது பிரம்ம நிலைக்கோ அழைத்து செல்வதில்லை. So they employ bhakti, but because they're doing bhakti, we don't say you're practicing bhakti. அதனால அவங்க சிறிதளவு பக்தி பயிற்சியை பயன்படுத்துவதனால அவங்கள நாம பக்தி யோகி என அழைப்பதில்லை. So we name the person after their main practice. அதனால அவர்கள் எந்த வழிமுறையை அதிகமாக செய்கின்றனரோ அதற்கேட்டார் போல அவருக்கு நாம் பெயரிடுகிறோம். So you're doing karma yoga and you're worshiping the Lord a little bit because you know that if you don't worship the Lord, you're not going to get results of your karma. So you're still called karma yogi. அதனால கர்ம யோகத்தை பிரதானமாக செய்து சிறிதளவு அவர் பகவானை வழிபடுகிறார். காரணம் என்னன்னா பகவானை வழிபடாத பட்சத்துல விளைவுகள் கிடைக்காதுன்னா அவரை நாம கர்மயோகி எனத்தான் அழைக்கிறோம். Whereas a person may do mostly bhakti, but he may also have a little bit of attachment to karma yoga. That's the second thing there. அதனால தான் அதே சமயத்தில் ஒருவர் அதிகபட்சமாக பக்தி வழிமுறையை செய்யலாம், சிறிதளவு கர்மயோக வழிமுறையை செய்யும் பட்சத்துல அந்த விளக்கமும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So then we say he is a devotee, but it's mixed devotion here. சோ இப்பேற்பட்டவரையும் நாம பக்தர் எனத்தான் சொல்கிறோம், ஆனா அவர் கலப்பட பக்தி செய்கிறார் என சொல்கிறோம். So that's better than the karma yoga. சோ இது கர்மயோகத்தை செய்வதை விட ஒரு உயர்ந்த நிலைதான். However, it's not pure bhakti. ஆனா இதுவும் சுத்த பக்தி அல்ல. So pure bhakti without the karma yoga mixture is the best. அதனால சுத்த பக்தி என்பது கர்மயோகத்தின் சுவடு இல்லாமல் செய்யப்படுவதே சுத்த பக்தி ஆகும். This is what is recommended in Bhagavatam and Bhagavad Gita, pure bhakti. இதைத்தான் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சுத்த பக்தியை பற்றி வலியுறுத்தப்படுகிறது. So of course, Krishna also says they're all my devotees, Arta, Arta, Jigasa, etc. Gyani, they're all my devotees, but the one who is really practicing with all these other things, he is the best devotee. அதனால கிருஷ்ணரும் அந்த செல்வத்திற்காக அவரை அணுகுபவர்கள் இவங்களெல்லாம் பக்தர்னு சொன்னாலும் தொடர்ச்சியான பக்தி வழிமுறையில் ஈடுபடுவர் எனது பக்தர் என குறிப்பிடுகிறார். So these people who are secondarily using the name and using bhakti, they equate it with karma. அதனால இங்க இந்த இரண்டாம் தர நிலையில இந்த பக்தியை கருவியாக பயன்படுத்துபவர்கள் இந்த பக்தியை கர்மத்திற்கு சமமாக நினைக்கின்றனர். We see the eighth offense is to equate chanting the name with yagyas, sacrifices, vratas, etc. பகவானுடைய நாமத்திற்கு எதிரான இந்த குற்றங்களில் 8வது பட்டியல் எடுப்பது பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது இந்த கர்மயோக செயல்களுக்கு சமமாக கருதுவது. So though it kind of looks better than nothing at all, no bhakti at all, it's also offensive. ஒன்றுமே செய்யாத நிலையில இது சற்று உயர்ந்த நிலைன்னு சொன்னாலும் இது சுத்த பக்திக்கு சமமாக ஒப்பிட முடியாது. However, then the offense is more if not only you consider it like karma, but you think it's less than karma. அதனால இங்க கர்மயோக வழிமுறையும் பக்தி யோக வழிமுறையும் ஒன்றுன்னு நினைக்கும் போது கர்மயோக நிலையில கிடைக்கக்கூடிய பலனை விட சற்று குறைவாகத்தான் கிடைக்கும். Of course, simply because they're doing karma yoga mostly, that can be the result in general. They think karma yoga is better and they're doing a little bhakti is just a side thing. அதனால இங்க கர்மயோக வழிமுறை தான் பிரதானமானது. அதனால இங்க பக்தி யோக வழிமுறை என்பது பக்க விளைவு இல்ல அதை கருவியாக பயன்படுத்துவதும் குறைந்த விளைவையே கொடுக்கும். So therefore, though they do chant along with their karma yoga, whatever, there's going to be some offense. அதனால அவர்கள் கர்ம யோக வழிமுறையை கடைபிடித்து குறைந்தபட்சம் சில நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அதிலும் குற்றம் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது. Yeah. So of course, this is better than no bhakti or all karma yoga with it's nothing at all. It's better than nothing. So what's the result? You can get svargaloka. அதனால ஒன்றுமே செய்யாத நிலைக்கு இது சற்று உயர்ந்தது. அதனால இப்பேற்பட்ட நிலையில் ஒருவர் கர்மயோகத்தை செய்யும் பொழுது குறைந்தபட்சம் என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். So yes, it is offensive, a little bit of offense is there, but Bhakti Devi is very merciful. ஆனா அதுல பார்த்தோம்னா குற்ற உணர்வு இருக்கிறது. ஆனா பக்தி தேவி ரொம்ப கருணை உள்ளம் வாய்ந்தவள். So I'll give a little effect for the karma yoga and let them get svargaloka. அதனால அவங்களுக்கும் கர்மயோக வழிமுறையை கடைபிடிப்பவர்களுக்கும் பலன்களை கொடுத்து சொர்க்கத்தை அடைய உதவுகிறாள். Yeah. So and without that bhakti at all,
no Svargaloka. அப்படி அந்த பக்தி தேவி கருணை கொடுக்காத பட்சத்துல அவர்களால சொர்க்கத்தையும் அடைய இயலாது. And even though it is offensive bhakti, still they get Svargaloka. அதனால அவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி குற்றம் இழைத்தாலும் அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைகின்றனர். If you do karma yoga, no bhakti, no effect. அதனால கர்மயோகத்தை மட்டும் செய்து பக்தி செய்யாத பட்சத்துல ஒரு விளைவும் கிடைக்காது. If you add a little bhakti, even if it's offensive, you can get Svargaloka. அதனால பக்தி கொஞ்சம் இருக்கும் பட்சத்துல கர்மயோக வழிமுறையை செய்தாலும் சொர்க்க நிலையை அடைகின்றனர். If you do jnana with no bhakti, again, no liberation. அதனால ஞானத்தை செய்து கொஞ்சம் பக்தி செய்யாத பட்சத்துல அவர்கள் முக்தி நிலையும் அடைய இயலாது. If you add a little bit of bhakti, even if it's offensive, you can get liberation. கொஞ்சம் கூட பக்தி சேர்த்து அது குற்ற உணர்வுடன் செய்தாலும் அவர்களுக்கு முக்தி நிலை கிடைக்கலாம். So again, you could use bhakti as part of your prayaschitta and whatever as a minor aspect, and you can get some result. அதனால பக்தியும் பிரயாஷ்சித்த முறையாக கருதி செய்தாலும் அதனால அவர்களுக்கும் சற்று பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். So by doing the atonement with a little bhakti, you can destroy your bad effects. அதனால பக்தியே பிரயாச்சித்தமாக செய்யும்போது மோசமான விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறலாம். So if you don't do any atonements, of course, you just go to hell. அதனால எந்த விதமான பிரயாச்சித்தம் செய்யாத பட்சத்துல ஒருவர் நரகத்தையே அடைகின்றனர். If you're a true Vaishnava, you don't have to do atonements at all. அதனால ஒருவர் உண்மையான வைஷ்ணவர் இருக்கும் பட்சத்துல எவ்வித பிரயாச்சித்த முறையும் செய்ய அவசியம் இல்லை. Okay, I guess we better end there. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். Maybe they should write out the questions. It would be easier. ஏதாவது கேள்வியை ஏதாவது எழுதி கூட கொடுக்கலாம். Hare Krishna. Everybody can write the questions and pass the slip to in the front. It's kind of difficult to hear on the PS. யாராவது காகிதம் இருந்ததுன்னா அதை கிழித்து கொடுக்கலாம் மற்றவர்கள் எழுதுவதற்கு. Hare Krishna Maharaj, my question is, we just heard the power of the holy names, yet it has not been declared as a Chatur Yuga Dharma and only Kali Yuga Dharma. Why so? Why? So, So he is saying the glories of the holy name, why only Kali Yuga Ranga Sankirtam is found. அவருடைய கேள்வி என்னன்னா, இங்க பகவானினுடைய புனித நாமத்தின் மகிமை சொல்லப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்த 4 யுகத்தில் கலியுகத்தில் மட்டும் ஏன் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரதானமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது? Actually, it's eternal. It's practiced at all times in the material world and in the spiritual world. அது நித்தியமானது. அது பௌதிக லோகத்தில் எல்லா காலகட்டத்திலும் கடைபிடிக்கப்பட்டு தான் வருகிறது. However, in Kali Yuga, it becomes the only process. ஆனா கலியுகத்தில் இதுவே ஒரே வழிமுறை என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. Or if not the only process, the main process. And if you don't do it, the other processes don't work well. அதனால இது ஏன் ஒரே வழிமுறைனா, இதை ஒன்றை செய்தாலே போதுமானது. மற்ற விஷயத்தை செய்யாத பட்சத்துல இது விளைவை கொடுக்கக்கூடியது. So it's selected as the only process because people are not qualified for anything else. ஏன்னா இங்க வேறு விஷயத்தை செய்வதற்கு மக்களுக்கு தகுதி கிடைக்காத பட்சத்துல இது ஒன்றையாவது செய்யுங்கள்னு வலியுறுத்தப்படுகிறது. மைக். Maharaj, so in other yugas, the other processes were giving same effect without Harinam. ஸோ அவருடைய கேள்வி என்னன்னா, மற்ற யுகத்துல ஹரிநாம் செய்யாத பட்சத்திலையும் அவர்களுக்கு அதே பலன் கிடைத்ததா? So we see that the other yugas, there's a main process like meditation or sacrifice or deity worship. அதனால மற்ற யுகத்துல பிரதானமான முறை அப்படிங்கறது பார்த்தோம் அப்படின்னா தியானம், பிறகு யாகம், பிறகு விக்கிரக வழிபாடு, இதுதான் சொல்லப்பட்டிருந்தது. And of course, even in meditation, you use mantra, and in the mantra there is name of the Lord. அதனால தியானத்திலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மந்திரம் இருக்கும். மந்திரத்துல என்ன இருக்கும்? பகவானுடைய நாமம் அல்லவா? In doing homas, they offer mantras, and there's name of the Lord there also. அதனால அதுலயும் ஹோமத்திலயும் பார்த்தோம்னா மந்திரம் இருக்கும். அங்கேயும் பகவானுடைய நாமம் அல்லவா இருக்கிறது. And deity worship, you can't even do deity worship unless you get the mantra and use that in your deity worship. அதனால இங்க விக்கிரக வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்றாலும் மந்திரம் இருந்தால் தான் செய்ய வேண்டும். அதிலும் நாமம் இருக்கிறது அல்லவா? So automatically the name is somehow included in all the different processes. அதனால எப்படியோ எல்லா வழிமுறையிலும்
நாமம் அதில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. However, in Kali Yuga, the name is isolated. It's not part of a mantra, another mantra, which requires initiation, etc. It is independent and doesn't require initiation. அதனால இங்க கலியுகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நாமம் இந்த மந்திரத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு அது தீட்சை பெற்றால் தான் செய்ய வேண்டும் என இங்க வலியுறுத்தப்படுவதில்லை. நாமம் சுதந்திரமானது. So this makes it easily available to everybody. அதனால இது எல்லாருக்கும் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய வழிமுறையாகும். Hare Krishna Maharaj. Shuddha Nam, chanting purely, means we are not committing any offense, free from all offense. And again, Maharaj, you have mentioned Nam Aparad also without any offense. So, how to understand the difference between chanting the pure holy names, chanting the holy names purely and Nam Aparad? Because in both the Namabas, in both the case, we have to chant without offense. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நாம பாஷையிலையும் குற்றம் இழைக்க கூடாது, சுத்த நாமத்திலையும் குற்றம் இழைக்க கூடாது. அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன? So if we just talk about Nam Aparad, usually this refer to people like demons. நாம அபராதங்கிறது பொதுவா இது அசுரர்களை குறிப்பதாகும். So with intention, they hate the devotees, they hate bhakti, and they offend the bhakti and the deity, etc. அதனால அவங்க வேண்டுமென்றே பக்தர்களை இங்க விக்கிரகத்தை இதையெல்லாம் வெறுக்கின்றனர். Namabas is largely no hatred, and it could be accidental, so they're neutral. அதனால இங்க நாமபாஷ் நிலையில எந்தவித வெறுப்பு உணர்வையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. அதனால அது சமயோசித நிலைன்னு சொல்லலாம். Or thinking of Namabas with slight offense as if he's as smart as they're chanting the holy name to get results from karma, and I think, holy name is equal to pious activity. So slight offense, but there's no hatred involved there. இப்ப ஸ்மார்த்தா பிராமணர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறுப்புணர்வு இல்லாமல் கர்மயோகத்தில் மூழ்கி இருக்கலாம். கொஞ்சம் பகவானுடைய நாமத்தையும் உச்சரிக்கலாம். அதுல சில குற்றங்கள், ஏன்னா அவங்க பக்தி யோக வழிமுறையும் இந்த கர்மகண்டா சடங்குக்கு ஒப்பிடுதல் காரணமாக குற்றம் இழைத்தாலும் அதில் வெறுப்புணர்வு இல்லையே. So we have those two types of namabhas where they're accidental with neutral. We have intentional with maybe some smart contamination. And the third type of namabhas will be when devotees chant intentionally with some devotion, but they have ignorance. ஆனா அதே சமயத்துல இங்க நாமபாஷ் நிலையும் மூன்று விதமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் தற்செயலாக செய்யலாம், ஆனா அதே சமயத்துல குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருக்கலாம். ரெண்டாவது நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பக்தியை சற்று பயன்படுத்தி அதுல சில குற்றத்தையும் இழைக்கலாம். மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தர்கள் நாமத்தை உச்சரிக்கலாம், ஆனா அதில் சில அறியாமையும் உள்ளடங்கி இருக்கும். So this may include the namaparads if they're ignorant of the namaparads, but they're not intentionally hostile towards devotees and bhakti. அதனால இங்க பக்தர்களுக்கு பக்திக்கு எதிராக வெறுப்புணர்வு இல்லாத பட்சத்துல அவர்கள் சமயோசிதமாக இருக்கும்போது இது நாமபாஷ் நிலை. And if they get knowledge, then immediately they can fix that aparad, like thinking that the holy name is equivalent to pious activities. அதனால அவர்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் பட்சத்துல அந்த குறைபாட்டை தவிர்த்து அவர்கள் உயர்நிலையை அடையலாம். One last question, Maharaj. When we see devotees, ourselves, we are engaged in duties, we are performing karma, we have office, we have all this. So, how do we understand Grihastha devotees, if they are in the pure devotion or karma mishra bhakti or karma bhakti? Because in our majority, 90% we are engaged in duties and office and everything. And then few hours we take out time in chanting, reading books. So it looks like we are performing majority karma and then very few portion of bhakti. So how to understand, or my understanding is wrong? குடும்பஸ்தர்கள் அவர்கள் கர்ம பக்தி செய்கிறார்களா, ஏன்னா அலுவலகத்துக்கும் செல்கின்றனர் அல்லது தூய பக்தி நிலையையும் செய்கின்றனர் என்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது? So when we use the word karma, I'm doing my karma, we should not think this is karma yoga. அதனால நாம செயல்களை செய்யும் பொழுது நான் கர்மயோகத்தை கடைபிடிக்கிறேன் என நினைக்க கூடாது. So karma yoga refers to following the rules of varnashrama. அதனால கர்மயோகம் என்பது வர்ணாசிரமத்தின் சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிப்பது. Of course, you're probably following the ashram rules. அதனால இங்க ஆசிரமத்தின் விதிகளை கடைபிடிக்கிறோம்.
to some extent. ஓரளவு நிலைக்கு. In the modern world, not many people are following the Varna rules. அதனால இந்த வர்ண ஆசிரம சட்டத்திட்டத்தை நவீன மக்கள் கடைபிடிப்பதில்லை. So definitely you're doing activity in that sense, karma, but not karma yoga mixture with bhakti. அதனால நீங்க இவ்வாறு செயல்படும் போது, அலுவலகம் செல்லும் போது இது கர்ம மிஸ்ர பக்தியாக அறியப்படுவதில்லை. So bhakti itself, for the followers of Lord Chaitanya, should be practicing pure bhakti. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் தூய பக்தி தொண்டையே கடைபிடிக்க வேண்டும். But then Lord Chaitanya also says you can be a sannyasi, a grihasta, brahmacharya, vanaprastha, a brahmana, kshatriya, vaishya, sudra, mlecha. Doesn't matter. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசியாக இருந்தாலும் அல்லது அவர் வைஷ்ய, சூத்ரா, பிராமணா, சத்தியராக இருந்தாலும் அனைவரும் கடைபிடிக்கலாம்னு சொல்கிறார். So you could follow karma yoga and varnashram along with your bhakti, as long as it does not create obstruction. அதனால நீங்க ஓரளவுக்கு உங்க அந்த கர்மயோக வழிமுறையை வர்ணாசிரம சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டு பக்தி யோக வழிமுறையும் கடைபிடிக்கலாம். அது பக்தி தொண்டிற்கு எதிராக இல்லாதவரை. So in that sense, you would be practicing karma misra bhakti literally. வெளிப்புறத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கர்ம மிஸ்ர பக்தியை கடைபிடிப்பதை போல தோன்றலாம். But in our definition of pure bhakti, Rupa Goswami says it should not be obstructed by karma or jnana. ஆனா ரூப கோசாமி தூய பக்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கர்ம மிஸ்ர பக்தி பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு எதிராக அமையக்கூடாது. So karma yoga creates an obstruction if you follow all the rules and you start worshiping devatas and then you start developing material desires to get svargaloka or something. அதனால கர்மயோக வழிமுறையை பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த வேத யாகங்களை எல்லாம் செய்து தேவர்களை வழிபட்டு அது பக்தி தொண்டிற்கு எதிராக அது ஒரு தடையை ஏற்படுத்துகிறது. Or if we continue the karma yoga and we think if I don't follow it, I'm committing a sin. அதனால இந்த கர்ம யோகத்தை கடைபிடித்து நான் எந்த விதமான பாவத்தையும் செய்யவில்லை என நினைப்பதும் ஒரு விதத்துல தவறு. Yeah. So in pure bhakti, we understand bhakti is independent, doesn't rely on anything else. So if we think that the bhakti, we depend on karma yoga to get rid of our sin, this becomes aparad. அதனால தான் பக்தி யோக வழிமுறை சுதந்திரமானது, அது மற்ற யோக வழிமுறையை சார்ந்தது. அதனால பக்தி தொண்டு செய்தாலும் கர்மயோக வழிமுறையை செய்யணும், இல்லாவிட்டால் அது பாவம் என நினைப்பதும் தவறான எண்ணமாகும். So if you're practicing pure bhakti and not mixing material desires in your bhakti and you're working, that's not a problem. It's still pure bhakti. அதனால தூய பக்தி தொண்டை கடைபிடித்து நீங்க பௌதீக விருப்பத்தை இந்த கர்மயோக வழிமுறையில் நீங்க ஏற்படுத்தாத வர அது தூய பக்தியாகவே கருதப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, while doing chanting our regular rounds, due to bodily discomfort, if I think that immediately after completing I should go for rest like that, how it can be considered? You should what? Pardon Maharaj? So he says when he's chanting, then he gets restless, and then what? No Maharaj, due to bodily discomfort, if I think that after completing the rounds I wanted to go for resting. Go to rest. For rest, sleep. Rest. After chanting, due to bodily discomfort, he feels that he is You're feeling tired. Yeah. Not discomfort, tired. What should you do? Is it to be considered an offense? Oh, okay. Yeah. So அவருடைய கேள்வி என்னன்னா, நாமத்தை இந்த சுற்று மாலைகள் எல்லாம் உச்சரித்த பிறகு இந்த சரீர அசௌகரியம் காரணமாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என நினைக்கும் பட்சத்துல அது குற்றமாக கருதப்படுமா என்ன? In Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur, he talks about the different offenses. அதனால ஹரிநாம் சிந்தாமணியில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் குற்றத்தின் பல நிலைகளை பற்றி பட்டியலிடுகிறார். One of the offenses called pramada or inattention. அதனால ஒரு விதமான அந்த குற்றம் பிரமாதா, கவனமின்மைன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So one of the, and then he gives different types of inattention. One of the types of inattention is called loya. அதனால இங்க கவனக்குறைவு, லோல்யான்னு இன்னொரு விதமான குற்ற நிலையும் பட்டியலிடுகிறார். That means to sleep while chanting. இரண்டாவது நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது உறங்குவது. So if you're chanting and you fall asleep, that's considered to be inattention. அதனால பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்து தூங்கும் பொழுது அது கவனக்குறைவு என அறியப்படுகிறது. But if you're tired and then you take a rest, it is not a problem. அதனால நீங்க களைப்பாக இருக்கும் பட்சத்துல ஓய்வெடுக்கும் போது அதில் எந்த குற்றமும் இல்லை.
but then you should fulfill your vow of whatever vow of chanting you've had sometime later. அதனால மீண்டும் பிறகு எந்த அளவுக்கு நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்னு ஏதாவது உறுதிமொழி இருக்கும் பட்சத்துல அதை பூர்த்தி செய்தாக வேண்டும். So chanting the holy name is very flexible. அதனால இங்க பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க கூடியது ஒரு வளைவு தன்மையை கொண்டிருக்கு. And according to your ability, you can chant in different amounts at different times or whatever. உங்களுடைய சக்திக்கு தகுந்தாற் போல வெவ்வேறு கால நேரத்தில் நீங்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். And according to your constitution, according to your health, you can also adapt your chanting. அதனால உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு தகுந்தாற் போலவும் நாமத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ், வாட் இஸ் கர்ம மிஸ்ர பக்தி? அவருடைய கேள்வி என்னன்னா, கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்றால் என்ன? Well, I just explained this. Literally, karma misra bhakti will mean we mix karma yoga with the bhakti to a small degree. If it's mostly karma yoga, a little bhakti, then it's just called karma yoga. அதனால இங்க கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்பது கர்மயோகத்தை பிரதானமாக கொண்டு சிறிதளவு பக்தியை கலக்கும் பொழுது அது கர்ம மிஸ்ர பக்தி என அழைக்கப்படுகிறது. So if we're doing mainly bhakti yoga with a little karma yoga, there's two types. அதனால நீங்க பக்தி யோகத்தை பிரதானமாக செய்து சிறிதளவு கர்ம யோகத்தை சேர்க்கும் பொழுது அது இரு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. So one is the good type. ஒன்று நல்ல நிலை. We do the karma yoga with no attachment. அதனால இந்த கர்ம யோகத்தை பற்றின்மையுடன் செய்வது. We don't let it contaminate pure bhakti. அதனால அது தூய பக்திக்கு களங்கம் இல்லாமல் பார்ப்பது. We do it so we maintain our body or we teach others. That's all. நாம் அதை செய்கிறோம், உடலை பராமரிக்கிறோம், மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறோம். The other is to do that little bit of karma yoga with attachment to its results, attachment to doing it. That is impure. So this is impure bhakti. இன்னொன்று, சிறிதளவு கர்ம யோக வழிமுறையை செய்தாலும் அது பற்று கொண்டு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகள் மீதும் பற்று கொண்டிருக்கும் போது அது சுத்த பக்தி அல்ல என சொல்லப்படுகிறது. So that is why I said in the definition of bhakti, Rupa Goswami says, the karma and jnana, etc. should not obstruct the bhakti. அதனால தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தூய பக்தி தொண்டிற்கான அர்த்தத்தை சொல்லும் பொழுது அது இந்த கர்மயோக வழிமுறையோ ஞான யோக வழிமுறையோ பக்தி தொண்டிற்கு எதிராக அமையக்கூடாது என சொல்கிறார். We may have material desires in practicing our bhakti, but we're not practicing karma yoga. So that's not called karma misra bhakti, it's called rajagun bhakti. அதனால நாம இப்ப பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு பௌதீக ஆசை இருக்கும், இருப்பினும் நாம் இந்த கர்மயோக வழிமுறையை கடைபிடிப்பதில்லை. பிறகு இதை எவ்வாறு அழைப்பது? ரஜோகுண பக்தியாக சொல்லலாம். மகாராஜ், could you please explain how a karma mishra bhakta would think or act, just to understand the difference from bhakta? Yeah. ஸோ அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு கர்ம மிஸ்ர பக்தா எப்படி நினைப்பார், எப்படி செயல்படுவார், ஏன்னா பக்தனிலிருந்து இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the karma misra bhakti, which is permissible, is what many people did in Lord Chaitanya's time. அதனால கர்ம மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்துல பெரும்பாலானோர் செய்தனர். So in Lord Chaitanya's movement in Navadvip, we have Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas, Sudras, Mlechas chanting the holy name. அதனால இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய நவதீப் லீலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கு வைஷ்யா, சூத்ரர், மிளேச்சர்கள் இவர்களும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தனர். So they were following their varna activities or the ashram activities to support their material body, but it didn't contaminate their bhakti. அதனால அவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அவர்கள் கடமைகளை செய்தனர். ஆனா அதே சமயத்தில் பக்திக்கு எதிராக அது அமையவில்லை. So in that sense, they were all practicing karma misra bhakti, but it was permissible. ஆனா இது அவர்கள் ஒரு விதத்தில் கர்ம மிஸ்ர பக்தியை செய்தனர் எனத்தான் சொல்லலாம். ஆனா இது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. We can see pure bhakti with no varna and ashrama. ஆனா நாம இங்க தூய பக்தியில வர்ண ஆசிரமம் இல்லாமலும் பார்க்கலாம். But that may be difficult for most people. That's the Babajis. ஆனா இது செய்வது ரொம்ப அரிதானது. இது பாபாஜினால தான் செய்ய இயலும். They're not even a grihasta. This is nobody to support. They're not a sannyasi even. அதனால அவர்கள் கிரகஸ்தர்களுக்கோ அல்லது வேறு சன்னியாசிகளோ அவங்களுக்கு உறுதுணை செய்யும் நிலையிலுக்கு மேல உள்ளனர். The other people that would have no karma mixed at all would be people who were the Mlechas or Haridas Thakur.
அதனால இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்மபஷ்ட பக்தியும் செய்யாமல் இங்க மிலேச்ச நிலையில் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை போலவும் இருக்கலாம். Hare Krishna Maharaj, while preaching to chant Hare Krishna Mahamantra, so you will set benefit, that is karma kanda. Is it offense to preach like this? While preaching to chant the Hare Krishna Mahamantra, if we say the benefit, that is karma kanda benefit, is it offensive? If it's beneficial, what is beneficial? Like a karma, while you chant Hare Krishna Mahamantra, you will get results like karma kanda. Okay. If we encourage people chanting Hare Krishna, you're going to get more money. Is that like that? Going to get cured of all your sickness. Well, this makes it into impure bhakti. ஸோ அதனால பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிங்க, அதனால உங்களுக்கு நல்ல இந்த கர்மகாண்டா விளைவுகள்லாம் ஏற்படும்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, நிறைய நாமத்தை உச்சரித்தா பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னா அப்படின்னா இது வந்து சுத்த பக்தி அல்ல. Of course, in the beginning of bhakti, many people are attracted because they want to get rid of their misery. அதனால ஆரம்ப நிலையில இது எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் துயரத்தை அகற்ற வேண்டும் என நினைப்பர். So certainly bhakti will do that. It will get rid of your misery, and we can also state that. அதனால வந்து பக்தி நிச்சயம் வந்து உங்களது துயரை போக்கும். அதனால அப்படி சொல்வது எந்த தவறும் இல்லை. Here in this story it is said that by chanting just once you get rid of all your karmas, consequently get rid of all your miseries. அதனால இங்க பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை உச்சரிக்கும் பொழுது இது கர்மத்தையே அழிக்கிறது. கர்மம் அழிக்கப்பட்டால் துயரமும் அழிந்து விடுகிறதே. So initially, yes, we can present that to people, but eventually we should also encourage them to practice pure bhakti. அதனால ஆரம்ப நிலையில் அவங்கள ஊக்குவிப்பதற்காக இதை சொல்லலாம். ஆனா அவர்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டையே நாம பறைசாற்ற வேண்டும். If we practice pure bhakti, automatically we get all these other results anyway. அதனால தூய பக்தி தொண்டு பயிற்சி செய்யும் பொழுது மற்ற விளைவுகள் எல்லாம் நிச்சயமாக இயல்பாக கிட்டுகிறது. But we don't ask the Lord for these things. ஆனா நாம இதை வேண்டுமென்றே பகவான் இடத்துல எதையும் கேட்பதில்லை. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Sai Gaura Premanande. Hare Krishna. Let's express our gratitude to His Holiness Bhanu Swami Maharaj as always for an amazing session. Hare Krishna. There are two books recently translated into Malayalam of His Holiness Bhanu Swami Maharaj. One is Harinam Chintamani and other one is Aishwarya Kadambini, done by His Grace Govardhan Giri Das Prabhu. Is he here? I am sure he is here. Govardhan Giri Prabhu? Govardhan Giri Prabhu? I saw him in the morning. Hare Krishna. Okay, so our gratitude to him, probably he is not here. So those who want to have this book from the holy hands of His Holiness Bhanu Swami Maharaj can come forward and collect it in a very, and supported by, as always, by Balram Govind Prabhu. Our gratitude to Prabhu to receive Prasadam Garland from Maharaj. Hare Krishna. Huh? There are registrations for Malayalam Maharaj. There are registrations actually. Haribo. Okay, and there is one announcement. After this program, there will be an arti to Vishnu Chakra Thakur, followed by breakfast prasadam. In order to keep you active, there will be a light breakfast, and there will be a snack at 12:15 break, and there will be a lunch feast at 3:15. So be aware of what's going to be ahead and plan your prasadam accordingly. Hare Krishna. There is a donation table where? On the left hand side for the occasion of today's festival. Please do your support for the festival. Hare Krishna. On the left side. Yeah. என்ன சீக்கிரம்
Somebody else want to sing? Shri Guru Chara. You want to sing, Prabhu? You want to sing? Want to sing? Quick, Sonal. Quick up. Quick up. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Bandhamoye Savadana Mate. Jahara Prasade Bhai Ye Bhavatori Anjai. Krishna Prapti Hoya Hoite. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyaikan. Arana Kori Homane Asa. Shri Guru Charani Rati Aise Uttamangati. Ye Prasade Pure Sarvasa. चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य गान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशायते वेदे गाय हर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना यह प्रभु कर दया देह मोरे पाद साया देवे जय घोष त्रिभुवाना. Hare Krishna. Prabhus will go first for flower of. Srila Prabhupada Patita Please, queue. Pavana. Let the Prabhus make the queue. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshan Sunyavati Paschatyat Shatarine.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So I request all devotees who are hearing this announcement to be back by 10:15. Prasadam is being served in the basement, and after honoring Prasadam, kindly come back. The next session starts at 10:15 a.m. Hare Krishna.